Good morning, good afternoon, class. Selamat pagi atau selamat siang, teman-teman mahasiswa semester 5 Penganggaran Perusahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. In this video, it's not the matter of the corporate budgeting, but this is the contract of corporate budgeting class. So we have to pay attention because in this video, in this first meeting, we are going to have agreement to make a better process of learning. Jadi perhatikan baik-baik apa yang ada di dalam kontrak kuliah penganggaran perusahaan karena akan menentukan jalannya perkuliahan selama 1 semester ke depan. Let me introduce myself. My name is Muhammad Milzam. I am a lecturer for corporate budgeting major. I have a few years experience of teaching this class, teaching this major about corporate budgeting. Jadi nama saya Muhammad Milzam. Saya sudah beberapa tahun ini mengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Hopefully, every year that I teach my student have better and better. Semoga tiap tahunnya ada peningkatan dari saya dan juga dari mahasiswa yang saya ajar. Let's start. Mari kita mulai. We are in the beginning, we are going to talk about the descriptions of the major. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah. What is corporate budgeting? Apa itu penganggaran perusahaan? Ya. Apa tentang mata kuliah ini akan mempelajari apa saja? This major is talk about the basic concept of budgeting and systematic of how we make a good budget for corporate or the other unit business, the other business unit like small medium enterprise, as we know UMKM. Jadi penganggaran perusahaan merupakan mata kuliah yang pelajari konsep dasar penganggaran dan sistematika penyusunan anggaran bagi perusahaan atau unit bisnis lainnya, aka UMKM. Ada beberapa syarat untuk menyusun penganggaran. Nah, itu yang nanti perlu kita camkan betul-betul. There is requirement to make a good budgeting. It's about data, and data. Ini semua tentang data, dan data. So what is the purpose of this major? The first, we have to make sense our logic with the budgeting. Yang pertama, tujuan utama dari mata kuliah ini adalah memahami tentang logika anggaran, di mana kita akan menambah wawasan dan mengenalkan dasar anggaran dan memahami logika berpikir anggaran. Yang kedua, the second is about the applications. How we are going to use this knowledge, budgeting knowledge, into real case in daily life, in daily business activity in our corporation or in our business unit. Jadi bagaimana kita menerapkan teori dan ilmu anggaran yang sudah dipelajari nanti di kegiatan bisnis yang nyata. Baik kita sebagai analis atau kita sendiri yang menjalankan bisnis itu. Okay, that is the second. And next, the last purpose of this major is about develop the knowledge of business. Business knowledge is so wide
have wide major, have wide explanation, so we have to contribute in this matter. Jadi ilmu bisnis itu kan sangat luas, sehingga perlu kita fokus pada salah satu bidang yang kita kuasai untuk mengembangkan ilmu bisnis itu sendiri. Corporate budgeting is the one of most important in business knowledge. Jadi salah satu hal yang sangat penting dalam ilmu bisnis adalah penganggaran perusahaan. Especially how we are using this budgeting concept effectively according to a business type. Jadi bagaimana kita nanti mengembangkan anggaran yang efektif sesuai dengan jenis usahanya. Karena setiap usaha, setiap bentuk usaha memiliki ciri khas dan memiliki perbedaan, sehingga penggunaan dan penyusunan anggarannya pun berbeda. Okay, the next is how we are going to do the lesson in one semester and how I give you a score. The method and scoring. Jadi metode dan penilaiannya akan menentukan juga bagaimana nanti pelaksanaan perkuliahan. Of course, I'm using a video and Google Meet. Jadi saya akan menggunakan video dan juga Google Meet to describe the major chapter by chapter untuk menjelaskan tentang materi ini bab per bab. One of the method is explanation, question and answer, presentation, discussion, homework, individual, and group, also practice. Jadi bentuknya adalah ceramah, tanya jawab, presentasi, diskusi, tugas, dan latihan. And the scoring, student college can be scored by this condition. The first, about presentation. Jadi mahasiswa akan dinilai dengan bobot nilai berikut. Kehadiran 10%. The second is the process, how you contribute in the class. It's called keaktifan dalam diskusi dan etik dan etika. That's also 10%. And the third is one of the most big point is tugas or homework or duty, group or individual. Jadi nilainya 30%, 30%. So don't miss your homework even one. Jadi jangan sampai kelewat walaupun satu. The number 4 is you have must to get in the mid semester. Don't miss the mid semester. Jangan sampai melewatkan ujian tengah semester. If you miss mid semester, it's gonna be a 0 point for you or E atau dapat E. Jadi ujian tengah semester ini wajib. Walaupun di sini poinnya hanya 20%. Okay? Number 5 is the same with number 4 but bigger point. Jadi nomor 5 ini ujian akhir semester, end of semester test, you have to follow this. You cannot miss this. This is 30% point. If you miss this, it's also you have a 0 point. Jadi kalau sampai kelewat juga nilainya 0 atau E. So this we have total 100% of scoring. Jadi total 100%. And next we are going a little bit talking about the material. We have 12 chapter that we going to learn. We will learn about corporate budgeting ya. Jadi ada 12 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep dasar penganggaran. Basic concept of budgeting. Number 2, chapter 2 is how we are give a forecasting
and method forecasting in budgeting. Jadi menaksirkan penjualan dalam anggaran. Penaksiran or forecasting or peramalan, whatever. Yeah. And the third about sales budgeting, anggaran penjualan. This is the first budgeting that we have to know because every business activity has a sales activity. Ya, jadi semua aktivitas bisnis pasti ada aktivitas penjualannya. Even not selling the end product, walaupun tidak menjual produk akhir, sometimes corporate are selling a raw material. Kadang perusahaan itu menjual bahan mentah. So we have to know. In this case, this is the first and this is important too. Jadi anggaran penjualan itu pasti ada dan harus kita tahu, minimal kita tahu anggaran penjualan. This number 4 is production budgeting, tentang anggaran produksi. Ya, there is type of production. Ada beberapa tipe produksi, ada beberapa jenis anggaran produksi. Number 1 is stabilization, number 2 is semi-stabilization, number 4 is floating, number 3 is floating. Jadi ada stabilisasi produksi, ada stabilisasi bahan baku, dan ada campuran, mix. Ya, nanti kita belajar itu. Number 5 is about the raw material budgeting atau anggaran bahan baku. Ini seperti pengadaan kalau dalam sebuah perusahaan. Number 6, we have human resource budgeting atau tenaga kerja, anggaran tenaga kerja. Ya. What kind of human resource? There is a finishing, there is a packing, there is a painting, ada tenaga kerja finishing, ada tenaga kerja packing, ada tenaga kerja painting, dan lain sebagainya. Every human resource has, every employee have a different skill, have a different department. So, jadi itu yang penting karena ada perbedaan tenaga kerja, keahlian tenaga kerja, dan perbedaan departemen dalam tenaga kerja dalam sebuah perusahaan, penting dibuat sebuah anggaran. Number 7, we are going to learn the BOP budgeting or overhead cost, factory overhead (FOH) or BOP. We recently know from the accounting. Jadi kita sudah tahu dari akuntansi. We can learn and open our book again. Kita buka catatan kita lagi ya. Our notes. Number 8, variable budgeting. This is typical of flexible budgeting. Various budgeting. Jadi anggaran variabel di sini adalah anggaran yang berubah ya sesuai dengan jumlah produksi. This is also we ever heard from accounting budget, ya, akuntansi biaya. Number 9, operational cost budgeting. This is the important budgeting to know how much we have earned the profit, how much we have earned the money. Seberapa besar keuntungan yang kita tahu dari penganggaran biaya operasional, or how much we have debt. Seberapa besar kita rugi. Number 10 is loan budgeting. Anggaran piutang. Remember, we sells the product is not only cash, but also we have credit system. Kita menjual produk tidak bisa selalu cash. For example, motorbike, a car, house, or
elektronik. Contohnya motor, mobil, rumah, alat elektronik. There is a credit system. That's how we do. That's how we going to learn about how we sells the product in a credit system. Number 11, cash budgeting. This is cash flow budgeting. It's almost the same with financial management. Lanjutan, manajemen keuangan lanjutan. Number 12 and the last is a comprehensive budgeting. In comprehensive budgeting, we write every budgeting that we already learned from the chapter before, the former chapter. Jadi anggaran komprehensif itu kita belajar bagaimana menuliskan semua anggaran itu menjadi satu laporan yang utuh. Ada laporan anggaran penjualan, there is sales budgeting, there is production budgeting, there is raw material budgeting, there is human resource budgeting, come into one. Jadi ada anggaran penjualan produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja, variabel, biaya operasional, piutang kas menjadi satu. There is one more that comprehensive is going every budgeting into one, and partially is only, for example, anggaran penjualan. Jadi kalau hanya membuat anggaran penjualan saja itu namanya anggaran parsial. Ya, anggaran produksi saja itu anggaran parsial. Or combination of anggaran penjualan and anggaran produksi, it's called partial budgeting too. So we have 12 chapter in 14 meeting. Jadi ada 12 bab dalam 12 bab dalam 14 kali pertemuan. That is our contract. I hope that you understand. Jadi itu kontrak kuliahnya. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengikuti. Referensi yang saya ambil come from Rosmaida Tambun, SEMSI. The book title is Corporate Budgeting. She is also a lecturer in one of university in Indonesia. I remind you about the homework that you have to make a video about yourself. Jadi tugas video tentang diri Anda silakan cek di Siakat. Also, not only introduce yourself, you have to tell me about what are you looking for in this major. Jadi jangan cuma memperkenalkan diri, tapi juga sampaikan apa yang ingin Anda raih dari mata kuliah ini, apa yang ingin Anda kuasai dari mata kuliah ini, apa yang ingin Anda capai, ya. Silakan dibuat. You have 1 week until 6 September. So that's it. I think this is the end of our meeting. Terima kasih. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.